Digital. Okay, friends রিলে of course চলে এসেছি আমি সৃজন নিয়ে ওয়ার্ম আপ উইথ সৃজনের নতুন এপিসোড এন্ড আজকে আমাদের যেটা টপিক সেটা হচ্ছে গত এপিসোডে আমরা কথা বলেছিলাম লেসন অন রুলস অফ ক্রিকেট পার্ট 1 এন্ড টুডে ইজ পার্ট 2 দ্যাটস রাইট পার্ট 2 অফ লেসন অন রুলস অফ ক্রিকেট ঠিক আছে So, Goto episode, we spoke about quite a few rules which are lesser known rules, not really well known. অনেকেই হয়তো আমরা জানি না বা কনফিউজ হয়ে যাই সো ওয়ান ওয়াজ 3 মিনিট রুল 3 মিনিট রুল ইজ একজন ব্যাটসম্যান আউট হলে আরেকজন ব্যাটসম্যানকে 3 মিনিটের মধ্যে মাঠে নামতে হবে নয়তো পরের জন ব্যাটসম্যানও ডিসমিস হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তারপর ছিল দ্য ক্যাপ রুল ইজ দ্যাট when there is a fielder and that fielder is going to catch a ball that fielder cannot use his or her cap okay to basically catch the ball or any piece of clothing that he has got to catch the ball. Otherwise, that wouldn't be counted as a catch or maybe a save. তারপরটা ছিল handling the ball. The basic rule is such that a batter, not batsman, batter cannot catch a ball or handle a ball, that is, grab a ball with his or her hands, okay, while the ball is in play. ठीक है? Cannot use his hand in any way while the ball is in play. So that is handling the ball rule. And পরেরটা ছিল object hitting rule. Uh, when the ball hits the roof of the stadium or say not the pavilion but the stadium and also এখন যে স্পাইডার ক্যামেরাগুলো হয় স্পাইডার ক্যামেরাগুলো সেই ক্যামেরাগুলো স্টেডিয়ামের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত কভার করে ম্যাচটা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ওই ক্যামেরাতে অনেক সময় গিয়ে বলটা লাগে so in that case the ball would be a dead ball okay and you need to basically play the ball again bowl the ball again so that's how it is in a nutshell okay তো এই চারটে রুলের কথা আগের দিন বলেছিলাম lesson on rules of cricket part 1 এ আজকে lesson on rules of cricket part 2 okay সৃজন সরকার সোমনাথ দে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং সো উই আর গোনা টক অ্যাবাউট প্রথমে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা সকলেই জানি এই রুলটা দিস ইজ দ্য ম্যানকেডিং রুল রাইট ম্যানকেডিং রুলের ব্যাপারে আমরা সকলেই জানি ম্যানকেডিং রুল নিয়ে রিসেন্টলি খুব বিতর্কও হয়েছে ম্যানকেডিং কে এখন রান আউটের মতো করে দেখা হয় ইট ইজ নো লঙ্গার কল্ড ম্যানকেডিং এটার এথিক্যাল ব্যাপার স্যাপার নিয়ে বেশ প্রশ্ন ছিল তাই সেটাকে রুলটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে রুলটাকে মানে রুল নাম্বারটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে বেসিক্যালি সো it is named after the legendary cricketer Vinu Makar. Mankading rule has, is one of the most controversial and disruptive rules of cricket. If you can say that, যখন non-striker যে batter থাকে, that batter can get out if the batter leaves the crease before the ball is being bowled. Right? Yeah. Ashwin করেছে এটা এবং অশ্বিন আই থিঙ্ক আমাদের ইন্ডিয়ান বোলারসদের মধ্যে কারেন্ট টাইমসে অশ্বিন ইজ the one who has done it for the maximum number of times. Okay, so Ashwin is kind of the man kidding master. You can say that. So ওদিকে এটার সাথে আরেকটা রুল যুক্ত আছে which is known as the call back rule. Okay, the call back rule is basically you know a batter can be called back into the game if okay a batter can be called back into the game if even if the batter is out if the opponent captain thinks that the batter has lost his wicket uh, due to some unethical way or some sudden collision or some sudden accident যে কারণে হতচকিত হয়ে গিয়ে হয়তো সেই ব্যাটার রান আউট হয়ে গেছে বা উইকেট লুজ করে দিয়েছে বা কখনো হয়তো সেই সময়টাতে মোমেন্টারিলি একটা শরীর খারাপ হয়ে গেছিল মাথা ঘুরে গেছিল একটা কলিশন হয়ে গেছিল অনেক কিছু হতে পারে তো সেই কারণে the batter has lost his wicket এক্ষেত্রে the opponent team the fielding team's captain can call back the batter so the batter can continue to bat okay that is the call back rule okay so call back rule এর বেশ কয়েকটা instances রয়েছে যেখানে batters have been called back by the opponent team's captain okay সেদিকে আমরা যাব definitely কিন্তু ম্যান কিডিং রুল নিয়ে বললাম নাম্বার 1 আজকে লেসার নোন রুলস অফ ক্রিকেটের নাম্বার 1 is the man kidding rule. Number 2 is the callback rule, which I said that this rule refers to calling back a batter on the request of the side's captain, even though the batsman or batter technically has
lost his or her wicket. ওরকম সিচুয়েশন মেইনলি হয় যখন হঠাৎ একটা ব্যাটারের সাথে একজন ফিল্ডারের ধাক্কা লেগে গেল, বা হয়তো কোনো হালকা আনএথিক্যাল ভাবে উইকেট নেওয়া হয়েছে, যেরকম ম্যানকেডিং এর এথিক্স নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন এখনো রয়েছে। ম্যানকেডিং কে এখনো আনএথিক্যাল ভাবা হয়, ওকে, এবং যে ম্যানকেডিং করছে তার এথিক্স নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। আফটার অল ইটস এ জেন্টলম্যানস গেম, এবং যেই ক্রিকেটার ম্যানকেডিং করছে তার এথিক্স নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়, যেরকম অশ্বিনের এথিক্স নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছিল, রাইট? ইয়া, সো যাতে যে ক্রিকেটার ম্যানকেডিং করছে তার এথিক্স নিয়ে প্রশ্ন না ওঠে, সেই কারণে ম্যানকেডিং কে এখন রিসেন্টলি সেটাকে রান আউট বলে রুলটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে, যেরকম বললাম, ওকে। So moving on to the next rule, man-kidding rule bollam, callback rule bollam. Moving on to the next rule is the necessary appeal rule. Okay, the appeal is necessary for the umpire to give his decision. Okay, the umpires, there are two umpires, stump umpire and leg umpire. Two umpires on the ground. They cannot give their decision of out without having the appeal from the bowling side. নো বলে ডিসিশন দিতে পারে, হোয়াইট বলে দিতে পারে, বাকি সব ক্ষেত্রে ডিসিশন দিতে পারে, কিন্তু আউটের ক্ষেত্রে ডিসিশন দিতে পারে না। আউটের ক্ষেত্রে আম্পায়ার ডিসিশন দিতে পারে না যতক্ষণ না অপোনেন্ট টিম মানে ফিল্ডিং টিম আপিল করছে। ইভেন ইফ দ্য ব্যাটসম্যান হ্যাজ গট আউট, the umpire cannot raise his finger unless the opposition side appeals for the out. Okay, so it's a necessary rule. You need to appeal when the batsman is out. You need to appeal. The fielding side needs to appeal. Okay, so this is out, so uh, raise your finger, the batsman is out. Okay, yeah, so the appeal, কোনো ব্যাটসম্যান যদি আউট হয়েও গিয়ে থাকে, সেই আউটটার লেজিটিমেট করার জন্য the appeal is necessary so that the batsman goes out of the ground. অনেক সময় ব্যাটসম্যান নিজেও ওয়ার্ক আউট করে যায়, that is a different issue, but the rule is the fielding side will have to appeal. Okay, that is the rule. The fielding side will absolutely have to appeal. Okay, এর পরেরটায় চলে যাব, and this is called penalty in cricket. That's right, penalty. ক্রিকেটেও পেনাল্টি হয়, ফুটবলে শুধু হয় তা নয়, ক্রিকেটেও পেনাল্টি হয়। And what is the penalty rule in cricket? Now this rule proves to be a beneficial one for the batting side. Okay, কারণ একমাত্র এই রুলে নো বল বাদ দিয়ে এক বলে 5 রান করা যায়। একমাত্র এই পেনাল্টি রুলে, apart from a no ball in cricket, no ball e 4 মারলে তুমি 5 রান পাবে, that is a different issue, but apart from this no ball thing, একটা legitimate বলে ক্রিকেটে 5 রান পাওয়া যায় না, রাইট? either 4 নয়তো 6 নয়তো 3 রান। দৌড়ে কেউ 5 রান নিয়ে নিল, সেরকম হয়েছে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাই রানস হয়। হয়তো 3 রান দৌড়ে নিয়েছে, তারপরে বাই হয়ে গেছে, আরো 2 রান নিয়ে নিয়েছে, তাতে ওগুলো বাই রানসে অ্যাড হয়ে যায়। কিন্তু 5 রান লেজিটিমেট ভাবে কোনো লেজিটিমেট বলে 5 রান পাওয়া যায় না, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস পেনাল্টি রুল ইন ক্রিকেট। পেনাল্টি রুলটা কি? সেটা হচ্ছে যে ফিল্ডিং সাইডের উইকেট কিপার অনেক সময় তার হেলমেটটাকে ঠিক তার পিছনে রাখে। ওকে, মানে আমি যদি উইকেট কিপারের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি, আমি হেলমেটটাকে ঠিক আমার পিছনে দূরে মাঠে রাখবো, জাস্ট আমার পিছনটায় একদম পারপেন্ডিকুলার ভাবে আমার পিছনে রাখবো। সেদিকে বল মানে এই লাইন দিয়ে কখনো বল যায় না। এখানে যদি উইকেট থাকে তাহলে একদম স্ট্রেট লাইনে বল কখনো যায় না, যদি না আমি মিস করছি বলটা, মি অ্যাজ আ উইকেট কিপার। ওকে, তো ইফ দ্য ব্যাটসম্যান ইজ সুইপিং, তাহলে বল হয় এদিক দিয়ে যাবে নয়তো এদিক দিয়ে যাবে, কিন্তু সোজা কখনো যাবে না। তাই সোজা যায় না বলে হেলমেটে বল লাগেই না বলতে গেলে, ওই 5 রানটা অলমোস্ট ইম্পসিবল একটা ব্যাপার হয়ে যায়। But the rule is such, this rule provides to be, as I said, beneficial for the batting side because it provides 5 runs with the ball being inside the ground. Okay, ball grounder মধ্যে থাকলেও 5 রান পাওয়া যায়। This rule comes into play when the ball touches the helmet, which is placed at the back of the wicket keeper on the ground. Okay, so if the ball touches the helmet, the batting team receives 5 bonus runs. Right? So this is the penalty rule in cricket. ঠিক আছে, 5 bonus run the batting side receives যদি উইকেট কিপার ক্যাপ পরে তখন উইকেট কিপিং করছে, হেলমেটটাকে খুলে জাস্ট সোজাসুজি পিছনে রাখে।
খেয়াল করবে কখনো, যদি সেই হেলমেটে গিয়ে বল কোনোভাবে লাগে তাহলে 5 রান, 5 রানস, 5 পেনাল্টি রানস। ওকে, ইয়া, ওকে। এইবার আমি আজকের জন্য মোটামুটি রুল সবকটাই বলে দিলাম। Number one was mankading. Number two was the necessary appeal rule. No, number two was the callback rule. Number three was necessary appeal rule, and number four was the penalty runs rule. Okay. Now I'm going to talk about 7 instances যখন callback করা হয়েছিল actually. Okay. Callback মানে একজন ব্যাটসম্যানকে অপোনেন্ট টিমের ব্যাটসম্যান সেই ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাওয়ার পরেও কল ব্যাক করেছিল, রাইট? সো এই কল ব্যাকের ব্যাপার যখন বলছি তখন একদম প্রথমে যে কল ব্যাকের ঘটনাটার কথা বলবো, দ্যাট ইজ আ ম্যাচ উইচ হ্যাপেন্ড লং ব্যাক। ওকে, সো Gundappa Vishwanath, the very dashing ex-cricketer of the Indian cricket team, he was called back. Gundappa Vishwanath called Bob Taylor. Okay, Bob Taylor, who was adamant that he had not touched the ball when he was given caught behind, যখন একটা ম্যাচ চলছিল against India in 1980. Gundappa Vishwanath consulted his players and it was unanimously agreed that Bob should be called back. Gundappa Vishwanath, as he's fondly known as Vishy, Vishy is his nickname, fondly known as Vishy. Vishy allowed him to continue batting. Okay, কিন্তু ইন্ডিয়া sadly went on to lose to England. কিন্তু ওই যে জেস্টারটা ছিল, বিশি যে জেস্টারটা দেখিয়েছিল সেদিনকে, বিং দ্য ক্যাপ্টেন on the field, calling back Bob Taylor, because Bob Taylor was absolutely adamant about the fact that এজ হয়নি, caught behind এর আউট দেওয়া হয়েছিল, এজ হননি তিনি, তিনি বারবার জোরের সাথে বলছিলেন এবং গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ actually called Bob Taylor back and India lost the match, but the gesture was remembered and that is why you are getting to know about the gesture right now. Okay, so number two te chole jabo, when MS Dhoni was the one to be the captain of Indian cricket team once again, and once again it is India versus England, but it was in 2011. India went to England. Ian Bell ভেবেছিল the ball was already dead and he kind of wandered out of his crease. Okay, it only ঘুরতে পেরেছিল crease থেকে. It was the last ball before a break, and the umpire was yet to call it an over. The bells were taken off and Bell was legally out. Okay, bells as in the bells of the wicket I'm talking about. The bells were taken off of the wicket. I mean, the bails were taken off of the wicket and Bell, as in Ian Bell, was out. Okay, কিন্তু Ian Bell was like caught off guard. Ian Bell was he was legally out, but he was not aware of it. যদিও Dhoni was there and his team believed that Bell was unaware of the ball not being dead and he was not actually attempting a run. তাই না? সেই কারণে যেহেতু জাস্ট ক্রিজ থেকে এমনি বেরিয়েছিলেন, রান নিতে যাচ্ছিলেন না, সেই কারণে even though he was rightly given out, he should be called back. And that's what happened. MS Dhoni called Ian Bell back. And once again, we lost the match, but the gesture was of that of a true sportsman, right? পরের ঘটনা শোনাবো। পরের ঘটনা is against now this time India is on the other side and এদিকে আছে পাকিস্তান। Pakistani captain Imran Khan. Okay, Imran Khan was being sympathetic to another dashing batsman, ex-Indian batsman, of course, of those years, yesteryears, Krishnamachari Shrikant, who was wrongly given LBW out to Waqar Yunis at ODI হচ্ছিল, one day match at Lahore in 1989. 1989. Long back, man, long back. Okay, so it was 1989 যখন একটা one day match হচ্ছিল, Chris Shrikant got out and he was given out basically at a LBW out দেওয়া হয়েছিল. The captain was Imran Khan, the bowler was Waqar Yunis. Now Shrikant was convinced যে ওটা out ছিল না. Okay, when he started walking back, well, he was angry, of course. It was then Imran Khan told him to come back and bat again. Okay, as the umpire was forced to change his decision. Okay, যদিও পরের বলই Waqar Yunis got him out. পরের বলই কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত caught behind হয়ে যান
and then he was out for sure in the next ball, right? Okay. Next, once again, India is now there on this side, and Ashwin was the one doing man kidding. So, without warning, non-striker দিকে ছিল Lahiru Thirimane, and Ravichandran Ashwin took the bails off. Okay, in his delivery stride, যখন ডেলিভারি দিতে যাচ্ছেন সেই সময় দিতে গিয়ে টাক করে বেল তুলে নিয়েছেন, because that is how man kidding happens. And the replays found Sri Lankan batsman Lahiru Thiramane short of his crease in an ODI in Australia 2012. As an appeal went up to the umpire for a run out, they started discussing whether it was right for the bowler to do it. And according to the rules, the batsman could have been given out. Kintu Virendra Sehwag was the stand-in skipper in consultation with Sachin Tendulkar, and he went on with the game, withdrawing Ravichandran Ashwin's appeal. Okay, yeah. So এই ম্যান কিডিং এর যে আপিলটা ইন্ডিয়ান টিম পুরোই করেছিল, সবাই করেছিল, because Ashwin did the man kidding. It is technically a run out, but Virendra Sehwag decided to go against it. Virendra Sehwag decided not to appeal, and because he was the stand-in captain at that point of time, he thought that it was not right to do it, and the batsman Lahiru Thiramane, because Sri Lanka's সাথে ম্যাচ চলছিল, he continued batting. Okay. Next, Andrew Simons was called back. Okay, now this time Sri Lanka was on this side. Okay, so Andrew Simons got a huge inside edge on the pads. Okay, কিন্তু শ্রীলঙ্কা তরফ থেকে ওই প্যাডের আওয়াজটা ব্যাটের মতো শুনতে লেগেছে বা কিছু হয়েছে. Sri-Lankans were, appealing to the umpire. It was a heavy appeal, and the umpire thought it was out. তাই Andrew Simons কে আউট দিয়ে দেওয়া হয়েছিল. So almost 2/3 of the way back to the pavilion, a distraught Simons was called back by skipper Marwan Atapattu. Okay, Atapattu was the captain at that point of time. So that's what happened between Sri Lanka and Australia. যখন Andrew Simons কে call back করা হয়েছিল, but he is no more. We can't call him back now. ভাবলি কেমন লাগে? Andrew Simons no more. Okay. এর পরেরটাতে চলে যাব আমরা 2006. Okay, a try series was on. Try series final 2006 se Sachin was given out, মানে caught behind হয়েছিলেন Sachin Tendulkar basically. Okay, it was a caught behind thing, and caught behind out দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে সচিনের কাঁধে লেগেছিল বলটা. Okay, Ricky Ponting was the captain of the Aussie side, and Ricky Ponting discussed with his team about what should be done, and then requested the umpires to call him back, basically to withdraw their decision of giving him out. এবং সচিন তেন্ডুলকর ফিরে এসেছিলেন ব্যাটিং করতে, যদিও he could not make much of a difference, because আরো তারপর কয়েকটা বলের পরেই he was out. So that's not the point. The point is the Aussies, they don't do this generally. Okay, অস্ট্রেলিয়ানরা এরকম জেনারেলি করে না. অস্ট্রেলিয়ানরা জেনারেলি এতটা স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দেখায় না, বাট তখন দেখিয়েছিল কোনো কারণে. But there are exceptions like Adam Gilchrist. Adam Gilchrist একবার আউট হয়ে যাওয়ার পর নিজে থেকেই ওয়াক আউট করে গেছিলেন. If I'm not mistaken, it was Adam Gilchrist, and he was one honest cricketer and a true role model, I would say. So not many Australians are like this. এবং এই যে ঘটনাটা ঘটেছে যেখানে সচিনকে কল ব্যাক করা হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া কল ব্যাক করেছিল, অস্ট্রেলিয়া জেনারেলি এই ধরনের ডিসিশন নেয় না. তারা ফেয়ার প্লেতে করে বিশ্বাস করে বলে আমার মনে হয় না, এতদিন অব্দি তো করতো না. দ্যাট ওয়াজ দেয়ার অ্যাটিটিউড all along, because they used to, of course, one side who used to sledge the most. So that's there. Okay. And finally, we would be talking about the last incident, talking about the Mr. Spirit of Cricket, Daniel Vettori. Daniel Vettori, as in the New Zealand skipper, he was definitely one of the New Zealand legends, Kiwi legends. This is Daniel Vettori, if you remember. So New Zealand veteran Daniel Vettori was given the ICC Spirit of Cricket Award in 2012
for this gesture in a hard-fought tie against Zimbabwe. কি হয়েছিল? ড্যানিয়েল ভেট্টোরি accidentally ধাক্কা মেরেছিলেন Malcolm Wallerকে, who was there at the non-striker end during his follow-through that stopped Malcolm Waller, not Walker, Waller, that stopped Malcolm Waller from taking a single. But by that time, the batsman at the crease, Regis Chakabwa, had come too far down the track to get back. Okay, মানে রান আউটের একটা চান্স তৈরি হয়েছিল, একটা একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। Kiwi wicketkeeper Reese Young whipped the bails out, but Vettori immediately withdrew the dismissal. Karon, because it was his collision with the non-striker batter which had caused the confusion in the middle, right? So ওটা unethical হয়ে যেত, কারণ ওটা একটা সাডেন collision ছিল, একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, সেই কারণে রানটা কমপ্লিট করতে পারেনি জিম্বাবুয়ে ব্যাটার্সরা। So Vettori took it on himself. He said that it was his fault due to his collision. The confusion happened and সেই রান আউটটা নিউজিল্যান্ড আপিল করেনি। So New Zealand had, let go of that run out because it was not a legitimate run out to be, not an ethical run out, not a legitimate. I would not say use the word not a legitimate run out. It was not an ethical run out, to be more exact, basically. Okay, all right. Thank you so much. That was it for today. Lesson known rules of cricket part 2, and I hope you enjoyed it. And share this video if you would like to with any of your friend, family members, any of your acquaintances, anybody whom you know who loves cricket, who loves sports, who loves to talk about these rules. And there are so many rules in cricket which we do not know because they do not get applied. Special situation holo ei rules gulo chole ashe, rule book তখন খুলতে হয়, and it's quite fun to talk about these kind of rules, these kind of lesser known rules in cricket, right? And special incidents that keeps on happening. Okay, thank you so much everyone. যারা যারা জয়েন করেছে সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। রিঙ্কু দাস, মাসুম আহমদ, বিশ্বজিৎ, নীলাদ্রি, সোমনাথ, সৃজন সরকার, thank you so much সকলকে জয়েন করার জন্য। You have a great day ahead, have a great evening ahead, great night ahead, and stay tuned to 91.9 Friends FM. Stay high on life and on music. Stay with your loved ones. See you once again tomorrow on Cheers Kolkata. আজকের মতো এই সপ্তাহের মতো warm up with Srijon এখানেই শেষ হচ্ছে। Thank you so much for being with me. Tada. Take care. See you tomorrow and adios. Amigo.